some awesome memories here. I know I did. Do you guys have any memories here? Any Barahanteses? Yeah. There we go. What's your favorite memory here? New Year's Eve? Yeah? Who was here on New Year's Eve? Okay, well, we know what we're doing this New Year's Eve. We're going to be here. Okay? All of you. We've really held some wonderful memories here at this center, and now it's just more beautiful than ever, and I'm just so excited about this. At this time, I'd like to call to the stage an individual who is not only on the renovation committee, but also a part of the grand opening committee, the chairman, Mr. Rocky Checkerdamian. He's worked so hard. Give him a big round of applause, guys. Okay. His Eminence Archbishop Musha Madrusa, Chairman of the Armenian Revolutionary Federation Central Committee, our beloved Mr. and Mrs. Garo and Gureghian, Angers and Geruiner, members of all sister organizations, and all of our beloved guests. I planned on writing a speech, but I didn't. And the reason why I didn't was because I felt I don't want to plan what I'm going to write and just speak from my heart. This is something that, if you see me get a little fumbled with my words, it's nervousness, but nervousness because of a good thing. Because this is something that it's not just in the past year. This is something that we've been working for quite some time. This whole project, if you look at it realistically, started years ago with 3 specific members of our organization, our local Gureghian. And that was Anger Yetvat Magardicyan, Anger Meher Shokhodamian, and a very, very outstanding Anger who passed away, unfortunately, years ago, Anger Richard Darmanian. For years, these Angers were involved in the whole redevelopment agency, negotiations, how we're going to revitalize downtown, predominantly phase 1, which was known as Armenian Town, going through selection committees of who was going to be the architect, who was going to be the developer, and so on and so forth. And for years, this has been going on. Finally, it got to a point that years ago, we decided that, you know what? We're not going to worry about building a new building. We're going to stay in our current building, and we're going to renovate the one that we have now. Unfortunately, around 2010, some of you might remember, a lot of you might remember, that we had this section of the album was bad shape, and where the roof almost caved in and fell down. And we waited for several years, going through litigations and everything else. We finally got that taken care of, and we were able to, renovate, rebuild, and make sure that that part of the building was secure. After that, we started the process of phase 2. And at that time, luckily, we were approached by Mr. and Mrs. Garo and Gureghian, in which they had discussed with us their desire, their yearning to go ahead and be the sponsors in order to be able to renovate this building. And that technically started in 2014. And here we are now in 2017, and we're finally done. And yes, throughout all that time, we, typical Armenians, we yelled and we argued and we fought and we said things that we did to each other and everything else. But in the end, the most important thing was that we became unified. And it was through that unity in which we were able to build the success that we have tonight. So we've started and have completed phase 1. And of course, we still have other things. Phase 2, I guess you could say, which is the outer portion. We want to build a beautiful wall and gates and fences and everything else. We want to redo our whole parking lot. We want to eventually try to work and try to expand our land, expand our property. And that's where we talk about we never want to stop. We had the option, we've been asked several times, why didn't you guys go north? So many of the Armenians live on the north side of town. Why didn't we go north? We didn't go north because it was very simple. And when you look at the cost it was going to take to purchase land, to build a building this size,
and go through all the things that we needed to go through. You were going to end up talking about millions of dollars. And that $1 million was going to end up on whose lap? Our youth. And that was the most important thing for us, that we don't leave our young kids in debt. So that's why we said we were going to stay here. We're going to rebuild our home, which is right next to our beautiful church, and which is in the heart of the historic Fresno where Armenians came first. So there will be more to come, and I'm sure we'll be announcing that soon in the near future. At this time, I also wanted to say thank you to committee members that were on the committee with me: Barbara Mortanyan, Jane Kanar, Siraj Panosyan, Nishander Kalustian, Garo Karomanyan, and I know I'm missing somebody. I'm going to get Rosie Bedrosan. You cannot forget Rosie. So yes, she was with us too. So I want to say special thanks to them. Also to our ARS, Maya, and Sophia chapters. Yes, you guys deserve it. And also to our Women and Men Fresno Sasu chapter for their generous donations that they've given to help out with the continuing costs that we're accruing. Also, I wanted to say thank you to a specific person. I mean, there's a lot of people to say thank you to, but he might get mad at me for saying this, but Angel Pedro Skadarian, we wanted to say a special thank you to Pedro, because every time we ever asked him to come down and we need the album to be opened, we need somebody to be there, we need the close up, we need help, he was always here. Never did he say no. So we want to say thank you very much to Angel Pedro. At this time, I wanted to invite someone who I think everybody knows. He's kind of really tall. He's Greek. Very good friend of ours. His name is Andreas Borgias. And please come to the front. He's going to read a resolution. Thanks, brother. Barev. Engender. It is an absolute pleasure to be here tonight. I'm here with my wife, Anna. Many of you folks know her. And our two boys, Leko and Arisi. This is, I got to tell you, this is very special, obviously for the Armenian community, but also for my family. Because I remember when I used to come over here and play tabli with my father. And I gotta tell you, I walked in like a 6'4" white boy with all the smoke over in that corner over there with the tabli. It was quite a sight. So I have a lot of fond memories of being over here. So, Your Eminence, esteemed guests, members of all of the sister and brotherly organizations affiliated with the Armenian community, I feel like I'm at home. And I mean that in the truest sense, because not only did I obviously marry into an Armenian family, being a Greek, I was not happy with the term Odar, nor was I happy with the term Haipesa. I demanded to be called a Hunahai, and that has stuck since, so I'm actually quite proud of that. But I've seen at my dinner table with my father-in-law, with his friends, with all of the folks in the community, how much blood, sweat, and tears have gone into making this building a reality. So, for my family, and on behalf of the Fresno County Board of Supervisors, I'd like to present to Tatavi or Rafi. This is a very small token of our appreciation for the contribution to our community. So in recognition of the Garo and Alice Gureghian Armenian Cultural Center, this certificate of recognition is presented to the ACF to commemorate the grand opening of this beautiful center. And I'd like to present this to you. And on behalf of the Fresno County, thank you for making such a beautiful community asset. We appreciate it.
Thank you, Andreas, very much. At this time, I wanted to invite Mary Alice Kalustian, someone I've known since I was a little guy. And what she's going to do is she's going to be reading off a nice list, actually, of different resolutions that we've received from elected officials. So, Mary Alice? I have a lot of them here, but I'm gonna kind of speed this up a little bit. First of all, I want to tell you that all the people here that I'm here representing my boss, Senator Tom Berryhill, but there are also representatives from all the folks that I'm going to name here, and these are all people that are friends of ours. They're constantly bringing forth the message of the Armenian genocide and trying to get others educated on it. And for that, we're so eternally grateful, especially in the state and the Congress, and we have city officials too. And so I would just like to name them. At the city level, we have Council Member Oliver Baines and Esmeralda Sorio. And then we have Congressman Jim Costa, Congressman Valadeo, Congressman Nunes, and we have at the state level, we have Senator Tom Berryhill, Senator Vidak, and in the assembly we have Assemblyman Jim Patterson, Assemblyman Frank Bigelow, and I hope I haven't missed anyone, but it's important for me, did I miss anyone? And their representatives are sitting at the rep table back there. And it's important for you to know these names because these are people who are really furthering our cause and really fighting the good fight. And so that's why I wanted to mention that. Rafi was my Sunday school kid, and I feel really old when I see him up here in such a role, and it really does make me feel old. But I'm definitely proud to be here, especially to witness the Gureghian's gift to this building. This building is beautiful, and the renovation is fabulous, and it's going to be a beacon for all of us for years to come, and somewhere that's a proud place for us to point to. So thank you very much. Enjoy your evening, and I appreciate being here. Thank you. Again, thank you, everyone. Okay, let's move on with our program. And at this time, I'd like to invite to the stage Chairman of the Armenian Cultural Foundation of Fresno. We all know him, Unger, Mr. Haji Kavatian. Գերաժնորդ առաջնորդ Սպազան հայր, հոգևոր հայրեր, հոյի տագետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ եւ այլ ընկերներ, որ ներկա են։ Մեր հոգուտի հայկական եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ, Ղարաբաղյան հրավիրյալ պաշտոնյաներ, քույր միությանս ներկայացուցիչներ, ընկերուհիներ եւ սիրելի հայրենայիցներ։ Վերջապես մեր հարգելի բարերարներ, Դեր և դիգին Ալիս Գուրեղյան, որոնք իրենց իշխանական նվիրատվությամբ այս պատմական օրը երականություն դարձրին։ Սիրելիներ, այսօր կուզենք անհուն ուրախությամբ և կուսակցականի համեստ նվագությամբ ձեզի ներկայացնել մեր բոլորովին վերանորոգված և վերադասավորված դունը, այո սիրելիներ, դունը, որովհետև մեր սեփական բնակարաններ են և այս է մեր գազագերբական և ընկերային տունը, ուր մեր կուսակցական և քույր միությանս ընկերուհիները, քույրերը և եղբայրները անխոնջ աշխատանքի ակորձելու իրենց ծրագիրներն ու որոշումները մեր ազգային կյանքը բարելավելու և աշխուժացնելու համար։ Արագ և ամպոպ անալ մկուզեմ բաժնել ձեր հետ, թե ինչպես այսօրը երականություն դարձավ։ Ուտեն 10 տարի առաջ մեր ժողովներուն հաջախակի խոսակցության նյութերեն մեկն էր նոր կետրոնը ունենալու հարցը։
Սկզբնական շրջանին մեր ընկերները կմտածեին նոր հողամաս մը գտնել քաղաքի հյուսիսային շրջանեն, ուր գրնային նոր կետրոնը հսկա սրահով և մարզարան մշիներ։ Քանի մը տեղեր գտնել է և հողամասի զախուկինը հասկնալ է ետ, հաշվի առնվեցավ նաև իրականջիր քարակուսի ոտքի շինությունը, շինության զախսը, մեր պատկերացած նոր կետրոնը 2.5 միլիոնեն 3 միլիոն դոլար զախսի պիտի ներկայացներ մեզի։ Մենք այս բոլորը հանգանակությամբ հավաքելու գործը շատ դժվար կտանք։ Միևնույն ադեն մեր երիտասարդության 30 տարվա բանդամուրհակ ճուզեցինք փոխանցել։ Ֆրեզնո քաղաքի կառավարությունը որոշում արավ այս շրջանը Armenian Palm անունով ծրագիրը սկսի։ Մեր ընկերները սկսան լրջորեն մտածել այս կետրոնը նորոգելու ծրագրի մասին։ Մի քանի տարի առաջ Garo և Gureghian ամոլը ընտանեկան հարգի տակ բարեկամներու հետ, որոնք մեր կոմիտեության ընկերներեն էին, այցելություն ունեցան հետաքրքրված կետրոնի շինության հարցով։ Երբ տեղեկացան մեր վերջի մտածումներու մասին, սկսան մտածել, թե որ չափով, ոչ թե ինչպես, այլ որ չափով օգտակար կլինան լավ։ Շատ չանցած հայտնեցին, թե կուզեն $300,000 իշխանական նկատողությունը կատարել։ Այս սքանչելի լուրը փոխանցվեցավ կոմիտեին, որ անմիջապես կապվեցավ հայ հեղափոխական դաշնակցության արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի հետ, որ իր անվերապահ աջակցությունն ու օգնությունը հայտնեց և իր հարկին տակ աշխատող ջարդարակետներու հանձնախումբին ուղղություն տվավ աշխատելու կոմիտեին հետ։ Այս մասնակիցներու հանձնախումբը նշանակված է մեր կենտրոնական կոմիտեին կողմէ և վերահասկե մեր կուսակցական պատկանող բոլոր կետրոններուն։ Եվ ահա մեկ տարի է, կտեսնեք արդյունքը այս բոլոր աշխատանքներուն։ Բոլորովին վերանորոգված, վերատասավորված կետրոնով, ինչպես կտեսնեք մեր քույր գազམ་ակերպությունները իրականջիրը իր սեփական գրասենյակը ունի և արդեն քրետելրի կահավորված։ Garo և Gureghian ամոլը միայն $300,000 նվիրատվությամբ չէ, որ բարերարդարձան։ Անոնք համեստ և անցայն այն բարերարներեն են, որ հաջող կուտան առանց հայտարարելու, կուտան օգնելու բարեկամներու Ֆրեզնո, Հալեբ, մանավանդ Հայաստան, կուտան հոգով, սրտով, զգացումով և հավատալով։ Եվ վերջապես Gureghian ամոլը իր ամբողջ ունեցածը բաժնած է 3 հավասար բաժիններում և գտակած իրենց սիրելի 3 կազմակերպության, հայ հեղափոխական դաշնակցության հիմնարկության, հայ օգնության միության և Սուրբ Երրորդության մայր եկեղեցվով։ Իրենց կմաղթենք առողջություն, երկար կյանք շարունակելու իրենց ասկոպուտ գործը, ինչպես նաև վայելելու այս կետրոնի զարգումը և հարաճացումը։ Նաև կուզեմ շնորհակալություն հայտնել կոմիտեի անունով այսօրվա հանձնախումբին, որ ստացնեցին այս պարտականությունը և ներկայացին և հրամցին մեզի գեղեցկորը։ Նաև շնորհակալություն կուզեմ հայտնել երկու քույր միություններուն, հոմի միություններու, դիգիններուն, որոնք մեկ շաբաթ գիշեր ցերեկ աշխատանքով այս ամբողջ համեղ ջաշերը այսօր հրամցին մեզի։ Բարձկերնիկ դադա և հաջողություն։ Thank you so much. At this time, I'd like to invite our next speaker, Chairman of the Armenian Revolutionary Federation of the Western U.S., Mr. Daron Der Khachadurian. Thank you, Datavik, and to compensate your beautiful MC-ship, I'm going to be talking in Armenian, in my mother tongue. Բայց առաջ որ երկու խոսք կսսեմ եւ 5 կամ 6 վարյան է խոսել ինձ երկար չէ եւ շնորհակալ եմ որ այդ բողոմը գործեք հետևիլ
Ցեզի փոխանցեմ Արևմտյան Ամերիկայի մեր բոլոր շրջաններում Glendale-ի, Pasadena-ի, Burbank-ի, Orange County-ի, San Diego-ի, Phoenix-ի, Houston-ի, Las Vegas-ի, San Francisco-ի, Valley-ի, Հյուսիսային Valley-ի, հուսամ դերմը չինը North Hollywood-ի, մեր բոլոր գոմիդեյությանս, մեր բոլոր գազմագերբության անդամներում սրտակին շնորհավորությունները մեր Ֆրեզնոյի գառույցին, հայապողական դաշնակցության մեր մեծ ընտանիքին Ֆրեզնոյի մեջ այս գեղեցիկ կետրոնի բացումին առիթով։ Ավելի քան 19 շրջաններ այս պահուս դերյակ են, որ այս սրահի մեջ այս բացումը դերի ունենա, շատ մանցիկ տեսախոս, որ հոսեն Pasadena-ը, ուրիշ դերերը, հոսեն այսօր, ցեզի հետ սրտակցելու, ուրախանալու այս գեղեցիկ կետրոնի վերապացման աշխատանքին համար։ Արժանապատիվ սրբազան հայր, հոգևոր հայրեր, սիրելի Գուրեղյան ընտանիքի անդամներ, հարգելի հյուրեր և ներկաներ, Տեհլիվյան Կոմիտեի ներկայացուցիչ, կազմի անդամներ և կոմիտեության ընկերներ, սիրելի համագիրներ, մեր ամենակարևորը սիրելի համագիրներ, առանց ցեզի մենք որ չենք գնալու, դուք մեզնով եք, մենք ձեզնով ենք։ Հայրենագիցներ, ընկերներ, սրտագից Ֆրեզնոյապնակ հայ ժողովուրդ։ Ահավասիկ մեր սիրելի ու վիթխարի Ֆրեզնոն, գոժդվի իր հին նոր գարույցով։ Գարո և ալիս Գուրեղյաններուն վիրատությամբ վերանորոգված հայ մշակութային կետրոնը այսօր իրականություն է բոլորիս աչքին առջև 400 հոգիով, ավելի քան 400 հոգի գվգայեք այդ մեկը։ Մեր այս աղոթները, կետրոնները, ժողովրդային դուները, ըսպյուրքի մեր 100-ամյա պատմության մեջ, իսկ Ֆրեզնո բարակային ավելի քան 100-ամյա, որը դուք 2015-ին առաջ գայիք արդեն։ Իր յանքի մեջ այս աղոթները եղան թարգնոցներ ու վայրերը, որ մենք կերտեցինք ավակասերունդը և հաղորդակցեցանք երիտասարդության և բաղանեկության հետ։ Ավելին, անոնց մեջ հայրենիքեն հերու, բայց միշտ հայրենիք երազելով ու պատկերացնելով քաղաքականացանք, հեղափոխականացանք և ցուցական բայկարի սերմերը ցանեցինք այս 4 պատերեն ներս։ Չբավարարվելով, անոնց մեջ մեր մշակույթը, մարմնամարզը և քաղաքային օգնությունը կազմակերպեցինք։ Իսկ խորհրդային սովետական օրերում, թե Հայաստանի և Արցախի անկախութենեն ետք մեր ներուժն ու կարողականությունը այս 4 պատերեն ներս համադրեցինք ժողովրդին համար և Հայաստանի ու Արցախի ֆիզիկական, նյութական և քաղաքական գարիքներուն ծառայեցուցինք։ Իսկ հարկ եղած բարակային այգուպենն ու հայքիրը հայ մանուկին ծանոթացուցինք հոս և երկուբար զարգացուցինք։ Եվ վերջապես հայտատն ու ցեղասպանության ճանաչումը անոնց 4 պատերեն ներս վերածեցինք մեր նպատակին ու տեսլականին և անթուլ պայքարի մնայուն գործունեության և առանցքին։ Ահավասիկ սիրելիներ, մի քանի լողերու մեջ ըսպյուրքահայ կետրոնի, թաշնակցական ակումբի հագիրճ կենսակրականը, բայոն, ռեզումեն։ Եվ որովհետև թաշնակցական ակումբը, որ կգտնվի հիմա, այսինքն թաշնակցական դունը, ուներ և ունի ոգեղեն, հոգեգան, ասկային և փարոյական այս բոլոր արժանիքները։ Այդ իսկ պատճառով է, որ միշտ արժանացավ մեր բոլորի մնայուն քննադանքին և կուրկուրանքին։ Մենք անոր դրան ու բաբուհանին ու ժողովասենյակին ավելի կուրկուրացինք, քան մեզ մեր յուրաքանչյուրի մեջ դրված թուրն ու բաբուհանը։ Մեզի մտահոգեց ու բարուրեց անոր յուրաքանչյուր քարագուսի ոտքը, square foot-ը, իբրև ասկային դարածք, իբրև հայրենիք, ակումբը։ Եվ ով պիտի ընդուներ, որ իր դունը, իր ակումբը չլար քրավիչ, չլար երիտասարդությունը հրաբուրող ու չլար այժմեական սարքերով օժտված դարածք, ով պիտի ընդուներ։ Եվ ահա այդ իսկ պատճառով էր, որ մեզի շատ սիրելի և բոլորիս կաչազանող Գուրեղյան ամոլը
երկարեց իր բարեբեր ցերքը, հայ սպյուրքի 20-րդ դարու նախագահապետ Ֆրեզնոյի սիրտի մեջից գտնվող բազմադասնյակ տարիներով կյանք ունեցող մեր այս կենտրոնը վերանորոգելու նպատակով։ Եվ ինչ վեհ նպատակ։ Ինչ վեհ նպատակ։ Այս ասկանվեր նյութական ներդրումը, այսինքն investment-ը, նայեցեք, դաշնակցության համար ասեղած investment-ը, մեր ապակային համար investment-ը այսպես ներդրում է։ Մեզ հավելյալ պիտի խթանեն, մեզ հավելյալ պիտի վարտավորեցնեն այս կենտրոնեն ներս գրտնապես հայանալու, ավելի քաղաքականանալու, մեր ավանդին ու ազգային արժեքներուն եւ մշակույթին խորապես կարճելու, ապակայի սերունդները պատրաստելու եւ հանգիստ, բայց դարաբյալ սրտով չհանցնելու, նորանոր հասնողներու, որոնք պետք է հանցնենք, սերնդափոխության պետք է հավանանք։ Բադն ու արաստաղը գմնան բադ ու արաստաղ, բայց անոր լիցք ու իմաստով աշխատանքը նոր թափ պիտի առնեն ու պարգևաճին այս նորարված շենքի մեջ։ Այս արդիվ սիրելիներ, Հայ-Հեղափոխական դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեին անունով վարձ կգադար գսենք Գուրեղյան ամոլին եւ ընտանիքին, ինչպես նաեւ բոլոր անոնց, որոնք մոդեն թե հերու են, կորզով թե բարոյական օժանդակությամբ նպաստեցին, հետևեցան ու սատարեցին այս նոր գարույցի իրագործման։ Այս շենքը եւ անոր վերանորոգումը սեբեցեք մեկ փոքր, բայց կարևոր փողակը մեր ազգային եղծելու իրականացման ջամփուն վրա։ Գեցեք Ապրիս տուն Ֆրեզնոյապնակ ասկանվեր ժողովուրդ, որ հոս է այսօր, անոնք որոնք բացակայեն ագամահոս չեն։ Գեցե Հայաստան Արցախ ըսպյուր միասնություն գազմած հայ բրունցքը, հաջողություն ծեր ու մեր կորզին, որպեսի միասնապար շարունակեն կերդել հաշնակցության առաջադրած ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստան։